Bengali part course. Huh? I did Bengali, the first slok, and then word meaning and translation and part course Bengali. I did Bengali and then Okay. Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janvalabha Girivardhari Yasodhanandana Prajana Ranjana Yasodhanandana Prajana Ranjana Yasodhanandana Prajana Ranjana Jamana Tera Chari Jamana Tera Vanachari Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare
Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radha Jaya Jagannatha Jaya Jagannatha Vamadeva Jaya Subhadra Jaya Gaura Nitai Jaya Gaura Nitai Jaya Prabhupada 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 Jaya Prabhupada Nitai Gaura Hare Hare Bolo Hare Jai Om Sampad Paramahansa Parivrajikacharya Astotra Satatsa Simadhi Divine Graces Kampanacharya Srila Abhacharana Vinda Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Maharaj Ki Jai Jai Om Sampad Paramahansa Parivrajikacharya Astotra Satatsa Simadhi Divine Graces Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Goswami Prabhupada Maharaj Ki Jai Ananta Koti Vaishnavinda Ki Jai Namacharya Sri Haridas Thakur Ki Jai Prem Si Kahau Si Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Si Advaita Gitadhar Si Vasari Si Gaura Bhakta Vinda Ki Jai Sri Radha Krishna Gopal Gopinath Syamakunda Radha Kunda Girikupathan Ki Jai Savrindavan Dham Ki Jai Samayapuna Bhakti Dham Ki Jai Shri Jagannathpuri Dham Ki Jai Ganga Maya Yamuna Maya Ki Jai Srimati Tulsi Devi Bhakta Devi Ki Jai Samaveda Bhakta Bin Ki Jai Nitai Gaur Premanandi. All glory to the Son of the Devotees. All glory to the Son of the Devotees. All glory to the Son of the Devotees. All glories to Sisi Gaura and Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Cheva Narottamam Devim Saraswati Vyasa Tato Jaya Mudiraya Nasta Praye Svabhadresu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Sloke Bhakti Bhavaiti Naistike. So Srimad Bhagavatam Canto 6, Chapter 1, Text 11. The title of this chapter is The History of the Life of Ajamila. Hare Krishna. এখন আমরা শ্রীমদ্ ভাগবতম স্কন্ধ অজামিলের বিবক্ষণ নামক প্রথম অধ্যায়ের 11 শ্লোক পাঠ করে শ্রবণ করব। মহারাজ পাঠ দেবেন। So you do the Hindi, Bengali? আমি বাংলা পড়ছি। হরে কৃষ্ণ। এখন আমার শ্লোক ধরে রাখা আছে, সবাই চেষ্টা করবেন। No speak. Huh?
Hare Krishna. Sri Bhadrani Uvacha. Karmana karma niharo. Karma niharo. Nahiyatam tiko isati. Nahiyatam tiko isati. Avidāvidikārītā Avidāvidikārītā Kāyasitam Vivasanam Kayaksitam Vimasanam Sri Bhadrani Uvacha Sri Bhadrayani Uvacha Karmana karma niharo Karmana karma niharo Nahiyatam tiko isati Nahiyatam tiko isati Avidāvidikārītā Avidāvidikārītā Kāyasitam Vivasanam Kayaksitam Vimasanam Sri Bhadrani Uvacha Sri Bhadrayani Uvacha Karmana karma niharo Karmana karma niharo Nayatyam tikam vishati Avidhadikaritvat Prayaksitam vimasanam Karma Prayashitam vimasanam Karma niharo Avidhadikaritvat Ayashitam vimasanam Sri Bhadrani Uvacha Bhagavani Uvacha Vedavyas Nandam Sri Vashudev Swami বললেন Karmana সকল কর্মের দ্বারা কর্ম নির্বাহা সকল কর্মের নিবৃত্তি না না হি বস্তুত ভক্তি আত্মনিগ্রহ অন্তিম ঈশ্বরে সম্ভব হয় অধিকারিতা অজ্ঞান হওয়ার ফলে প্রায়শ্চিত্তম প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত Vimasanam বেদান্তের পূর্ণ জ্ঞান knowledge of the Vedanta ছিল প্রবাদ করতে শ্লোকের অনুবাদ তাৎপর্য অনুবাদ করছে বেদব্যাস নন্দন শ্রী সুখদেব গোস্বামী উত্তর দিলেন হে রাজন যেহেতু পাপাকে ফল নিষ্ক্রিয় করার এই পন্থাটিও সকাম কর্ম তাই তার দ্বারা কর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায় না যারা প্রায়শ্চিত্তের বিধি অনুসরণ করে তারা মোটেই বুদ্ধিমান নয় প্রকৃতপক্ষে তারা তমগুণের দ্বারা আচ্ছন্ন যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ তমগুণের প্রভাব থেকে মুক্ত না হবে ততক্ষণ একটি কর্মের দ্বারা অন্য কর্মের প্রতিক্রিয়ার চেষ্টা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয় কেননা তার ফলে কর্মবাসনা সমূলে উৎপাদিত হয় না আপাত দৃষ্টিতে সেই সমস্ত ব্যক্তিদের পুণ্যবান বলে মনে হলেও তারা পুনরায় পাপকর্মে লিপ্ত হবে সেই সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই তাই প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত হচ্ছে বেদান্তের পূর্ণ জ্ঞান লাভ করা যার দ্বারা পরম সত্য পরমেশ্বর ভগবানকে বিরাজমান করা যায় বড় আছে
তাৎপর্য করছি। উভয় প্রতি এই শ্লোকের তাৎপর্য জগৎগুরু শ্রীল গুরুপাদ কি পরীক্ষিত মহারাজের গুরুদেব শ্রীল সুখদেব গোস্বামী তাকে পরীক্ষা করেছিলেন এবং আমরা দেখতে পাই যে পরীক্ষিত মহারাজ প্রায়শ্চিত্তের পন্থাকে সকাম কর্ম বলে বুঝতে পেরে তা প্রত্যাখ্যান করে সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। এখন ছিল সুখদেব গোস্বামী মনোধর্মী জ্ঞানের বিষয় বলেছেন। কর্মকাণ্ড থেকে জ্ঞানকাণ্ডে অগ্রসর হয়ে তিনি প্রস্তাব করছেন পারস্থিতম বিমর্শনম, পূর্ণ জ্ঞান হচ্ছে প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত। বিমর্শনম শব্দটির অর্থ মনোধর্মী জ্ঞানের অনুশীলন। ভগবদ গীতায় জ্ঞানহীন কর্মীদের গর্ভের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। ভগবদ গীতার 7ম অধ্যায়ের 9 নম্বর শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন নামাং দুষ্কৃতিনঃ মূঢ়া প্রবোধন্তে নরতমঃ মায়া প্রহিত জ্ঞান আশিলং ভাবমাস্তা। মূঢ় নরাধম মায়া দ্বারা যাদের জ্ঞান অপহৃত হয়েছে এবং যারা আসরিক ভাব সম্পন্ন, সেই সমস্ত দুষ্কৃতকারীরা কখনো আমার শরণাগত হয় না। এইভাবে পাপ কর্মে লিপ্ত প্রতিনিধিদের এবং জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যারা অবগত নয় তাদের মূঢ় বা গর্ব করা হয়েছে। বিমর্শন শব্দটির বিশ্লেষণ ভগবদ গীতাতেও 5ম অধ্যায় 15 শ্লোকে করা হয়েছে, যেখানে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন বেদ অধ্যয়নের উদ্দেশ্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানকে জানা। কেউ যদি বেদান্ত অধ্যয়ন করে কিন্তু পরমেশ্বর ভগবানকে না জেনে কেবল মনোধর্মী জ্ঞানের পথে কিছুটা অগ্রসর হয় তাহলে সে মূঢ়ই থেকে যায়। ভগবদ গীতার 7ম অধ্যায়ের 29 শ্লোকে বলা হয়েছে যে প্রকৃত জ্ঞান মানুষ তখনই লাভ করে যখন তিনি শ্রীকৃষ্ণকে জেনে তার শরণাগত হন। রঘুনাম জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্নং প্রবর্ততে। প্রকৃত জ্ঞান লাভ করার জন্য এবং জড়পুরুষ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য তাই শ্রীকৃষ্ণকে জানার চেষ্টা করা উচিত, কারণ তার ফলে মানুষ সমস্ত পাপ এবং পুণ্যকর্মের থেকে তৎক্ষণাৎ মুক্তি হতে পারে। এখানে ছিল গোয়ালের অত্যন্ত প্রাঞ্জলপূর্ণ তাৎপর্য সমাপন। জ্ঞানজন্মসমাকায়া sakso militam yena tasmai se gurave namaha. Chichaitaya manovistam sthapitam jena bhutale swayam rupam kadamayam dadati swapadantika. Vande Sri Krishna Chaitanya Nityananda Sahodito Vadadhaya Puspavantu Chaitachanditamon. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasari Gaura Bhakti. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Namo Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Sri Bhaktivedanta Swami Etinama. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharane Vrenda Sesa Sonyavadi Pasachari Satari. Panchakalpataribhya cha kripasvarubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavabhyo namo namah. So, you translating? So, this text basically gives us some understanding how to function as a human being in devotional service.
I was listening to Prabhupada's lecture on this very text in 1975 in New York. আমি এই শ্লোকের উপরে প্রপাদের একটা প্রবচন শুনেছিল 1975 নিউ ইয়র্ক। And here the purport is so small, but Prabhupada, when he was discussing this text by himself, it was such a long discussion. এখানে প্রপাদ খুব ছোট্ট তাৎপর্য দিয়েছেন, কিন্তু যখন প্রপাদ বলেছিলেন সেটা খুব লম্বা প্রবচন ছিল। And essentially Prabhupada was mentioning how people in general, they try to avoid sinful reactions. স্পেশালি প্রপাদ বলছেন কি যে সাধারণ ব্যক্তিরা কিভাবে পাপ করার জন্য, পাপ না করার জন্য প্রয়াস করে By way of atonement. প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা পাপ না করার জন্য চেষ্টা করে। So atonement is considered to be like an act or activity that is based on ignorance. প্রায়শ্চিত্তটা কি না অজ্ঞানতা, অজ্ঞানতা দ্বারা মানে এটা একটা কার্য যেটা কি অজ্ঞানতা দ্বারা অজ্ঞানতাই তার মূল সাধন, তার মূলটাই অজ্ঞান। And so Prabhupada gives the example of the the First World War. First World War. প্রপাত উদাহরণ দিচ্ছেন যেটা এই অজ্ঞানতা মানে কিভাবে এটা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের উদাহরণ দিচ্ছেন। He said when the First World War was fought, there was a lot of calamities, there were a lot of destruction. প্রথম বিশ্বযুদ্ধ যখন হয়েছিল তারা সেই বিশ্বযুদ্ধে খুব ক্ষতিগ্রস্ত সব। So the world leaders, they thought it wise that they have to stop wars. They formed the League of Nations. যারা ওয়ার্ল্ডের প্রতিনিধি বড় বড় চাচ্ছে কি কিভাবে এই বিশ্বযুদ্ধ বন্ধ করতে হবে। So the League of Nations was supposed to bring peace in the world, but the Second World War came up. The Second World War occurred. The League of Nations could not stop wars. লিডার্স চাইছেন কি এই ওয়ার্ল্ড ওয়ার বন্ধ করতে, কিন্তু আবার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ স্টার্ট হলো। So Prabhupada said that this is like people who are trying to stop a problem, they're trying to solve a problem, but they are solving the symptoms of the problem. তো মহারাজ বলছেন কি, প্রপাত বলছেন কি লোকরা চাইছে কি যুদ্ধ বন্ধ করতে, কিন্তু তারা যুদ্ধ বন্ধ করে তার সিমটমটাকে বন্ধ করছে। So if someone has a problem, this is a world of problems. If someone has a problem, they should go for examination. Say a doctor will examine you and give you some prescription. If someone has a problem, they go to the doctor for examination, and then the doctor will prescribe some medicine to cure the disease. যারা মানে রোগ হয়েছে তারা ডক্টরের কাছে যাবে আর সেখানে যায় এক্সামিনেশন করবে আর ডক্টর কিছু প্রেসক্রিপশন করবে কি ওষুধ নিয়ে। Okay, for instance, this is a period of COVID. এই কোভিডের একটা एग्जांपल মহারাজ বলছেন। So you have some fever, and then you went to the pharmacy to buy some painkiller or some fever medicine. আপনাকে জ্বর হয়েছে তো আপনি ফার্মাসি গিয়ে একটু কিছু মেডিসিন নিয়ে আসুন। But the actual problem is that you have coronavirus. কিন্তু একটা সেটা নয়, জ্বর হয়েছে সেটা নয়, আপনার করোনা ভাইরাস হয়েছে সেটাই একটা প্রবলেম। So here you have a problem, but you're not trying to solve the main problem. You're trying to deal with the symptom of the problem. তোমার অন্য কিছু প্রবলেম আছে, কিন্তু তুমি জানছো যে এই যে বাইরে যেটা দেখা যাচ্ছে সেটাকে সলভ করতে যাচ্ছে, ভিতরে কিন্তু আলাদা প্রবলেম আছে। So just by going to the pharmacy to buy some medicine
will not remove the virus. কেবল ফার্মাসি থেকে মেডিসিন নিয়ে আসলে কি করোনা ভাইরাস বন্ধ হবে না। So Prabhupada said that in that lecture, that really prolonged lecture. Prabhupada doesn't used to talk long. He talks maybe 18 minutes, 20 minutes, but this lecture was so long. প্রপার জেনারেলি 20 মিনিট 15 মিনিট 20 মিনিট লেকচার দেন, কিন্তু এই টেক্সটের উপরে প্রপার খুব লম্বা লেকচার দেন। So here the world we have problems, but we are trying to we are trying to go by atonement. এখানে আমার প্রবলেম আছে, কিন্তু আমরা এই প্রবলেম সলভ কিভাবে করতে চাইছি কি প্রায়শ্চিত করে করতে চাইছি। Atonement will not remove the desire to go back to that very sinful activity. যে প্রায়শ্চিতটা সম্পূর্ণভাবে যে পাপের বীজটাকে খতম করে না। And so the process of devotional service as prescribed by Sukadev Goswami, Rupa Goswami, Srila Prabhupada gives us some opportunity to root out the desire for sin. এই যে পাপ প্রবৃত্তিটাকে উন্মূলন করা যে কে দিয়েছে না রূপ গোস্বামী, সুখদেব গোস্বামী প্রভুপাদ। এই পাপটাকে কিভাবে তার মুখ থেকে বের করে ফেলে দিতে হবে সেটা প্রভুপাদ দিয়েছে। So if the desire for sinful activity is removed, is uprooted, you can be very happy for the rest of your life. আপনার যে প্রবৃত্তিটা পুরা বের করে এই ভক্তি জীবন, ভক্তিটা পাপের যে ইচ্ছাটা যে রূপ কষ্টটাকে বের করে দিবে। And you know what? You may think it's very simple, especially if the people who have been brahmacharis for so many years. You might think that this is so simple to root out sinful desire. It's not so easy. Prabhupada said, in this age of Kali, it is very difficult. যারা ভাবছেন যারা ব্রহ্মচারী আছে কি যারা ভক্তিময় জীবনযাপন করছে তারা ভাবছে কি এই পাপ করার প্রবৃত্তিটাকে খুব বের করে দিবেন, এটাই খুব সহজ নয়, খুব কষ্ট। I have seen people, I've seen people as I travel around, they like devotional service and they are high profile people. আমি দেখেছি, আমি ট্রাভেল করি, সব জায়গায় দেখেছি যারা খুব বড় বড় ব্যক্তি কিন্তু এইসব প্রবৃত্তি থেকে বের আসতে পারে না। So they have a good heart. তারা খুব ভালো হৃদয়বান। They like to perform some service, they like to help the devotees. তারা ভক্তদেরকে হেল্প করতে চায়, But they can't give up even non-veg. তারা শুধু এই ভেজিটেরিয়ান হতে পারে না, They cannot chant. তারা জব করতে পারে না। So why will this be for us? It's just a pity. We feel sorry for the situation. আমরা এইসব সিচুয়েশন দেখে খুব দুঃখ লাগে। And then such people, they say, oh, I have this problem. I have this problem. I know it's not good, but I cannot get out of it. কেউ বলে আমার এই প্রবলেম আছে, আমার এই প্রবলেম আছে, কিন্তু সেই প্রবলেম থেকে তার বল নেই, সেই প্রবলেম থেকে নিজে বেরিয়ে আসে। So our recommendation is that if people chant the holy names of the Lord, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, atonement will be taken care of. The desire for sin will be uprooted. It's a matter of time. তো শাস্ত্রের রেকমেন্ডেশন হয়েছে কি যে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র এই সব প্রবৃত্তি থেকে বের করে খুব ইজিলি এই প্রবৃত্তিকে বের করে নেবে আপনাকে। এটা সবচেয়ে বড় অ্যাটনমেন্ট, এটা সবচেয়ে বড় প্রায়শ্চিত হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র। So Parikshit Maharaj was very intelligent. পরীক্ষিত মহারাজ খুব বুদ্ধিমান ছিলেন। He rejected atonement.
সে প্রায়শ্চিত্তকে রিজেক্ট করবে, যখন প্রায়শ্চিত্ত মানে জানলো কি আমাকে ভুল হয়েছে, প্রায়শ্চিত্ত করবে, সে প্রায়শ্চিত্তকে রিজেক্ট করবে। Intelligent people reject atonement. যারা বুদ্ধিমান তারা প্রায়শ্চিত্ত করে না। Atonement means at the end of the week, you go to meet the priest and say, I did like this, I did like this, I committed illicit sex, I did like this, I did like this, I did like this, please pray for me, forgive me. প্রায়শ্চিত্তে হবে ওই মহারাজ বলছেন কি আমি 7 দিন কিছু খুব খারাপ কাম পাপ কাজ করি, আমি 7 দিনের পরে পূজারীর কাছে গিয়ে আমি এই কাজ করছি, এই কাজ করছি, এই পাপ করছি, আমার জন্য প্রার্থনা করুন। So one of the apparatus, one of the nama apparatus is that we should not chant the holy names just to counteract sinful activities. So we are giving some instructions in advance to be able to understand that atonement is for the less intelligent. The knowledge that is prescribed in the purport here by Prabhupada and even in the text, Prabhupada discussed elaborately about this concept of knowledge in his lecture in New York on this very text. And that knowledge is knowledge about Krishna, Krishna's two Bhagavan Swayam. That very Krishna, Krishna mentions himself, Vedaisa Savam Aham Eva Vidya, Vedanti Krit, Veda Vid, Eva Chaham, right in the Bhagavad Gita. So, if someone is cultivating knowledge about Krishna should bring us to the point that Krishna's two Bhagavan Swaya, he is the essence of the Vedic literature. By reading the Vedic literature, my goal is to understand Krishna as the supreme and surrender unto him. আমি কৃষ্ণকে সমর্পণ করার উচিত, এটা হচ্ছে বৈদিক শাস্ত্রের নির্দেশ, এটা হচ্ছে জ্ঞান। So in India it's very common and it has spread also all over the world. This concept, this idea, people quote Bhagavad Gita, people talk about Krishna, but they don't accept that Krishna is true Bhagavan Swayam. ভারতীয়রা সাধারণ সবাই জানে, সবাই কোট করে ভাগবত গীতা থেকে, কিন্তু সেটা স্বীকার করে না কৃষ্ণ ভগবান, কৃষ্ণ ভগবান সেটা স্বীকার করে না, কিন্তু এটা বলে। They say, some of them say, that you are Krishna, he is Krishna, I am Krishna. They are called Mayavadis. They speak very nicely, very intelligent. They meet top class professors and tell them, very high spiritual things. But they don't accept that Krishna is the supreme personality of God. And such knowledge, people with such knowledge, they are defeated by their own very knowledge cultivation. So, the Jnana Kanda concept here in this purport means the person is on the platform
of knowledge, of cultivating knowledge about Krishna, and ultimately such so-called speculative knowledge, it leads to surrender to Krishna. The platform of Jnana Kanda that is mentioned in this purport, Prabhupada elaborates in his lecture in New York in 1975 that these people who are cultivating this Jnana Kanda, they ultimately, that is the beginning of their path to devotion, and they ultimately come to devotional culture, devotional service. It's different from the Mayavadis. From the Mayavadis. So it is important for us to understand that Prabhupada has given us a wealth of legacy. He left some heavy duty spiritual knowledge for us to cultivate and to spread to the general masses. And sometimes we tend to think that, and I have found this in many cases, devotees tend to think that, everyone around them should just be devotees. What is the difficulty? I remember, I like telling this story. I had one of my friends in America, and she was a bank manager. She's retired, lives in Vrindavan now. So even in America, a bank manager in Washington, D.C., she was chanting 64 rounds every day. 64 rounds. America So one day, we're talking on the phone. So I said, how about your family? And she said, I would just dump these people. I said, why? She said, they are not ready to follow the devotional part. So I told her, because you are chanting 64 rounds, you think everybody has to follow. So I was explaining to her that before someone comes to accept even chanting Krishna's names, they have to pass through, a lot of series of births in pious activities. Many, many lifetimes. So it's not so easy that you are born in a particular family, you take up Krishna consciousness, and you are expecting the whole family to just wake up and start chanting Hare Krishna every day. It's not so easy. So for a devotee to think that, because you are a devotee and everyone else should just be devotees. I mean, it's like the person who was a PhD who comes to the community or to the village and he says, why don't you go get a PhD? Why don't you go get a PhD? Why don't you go get a PhD? Everybody cannot go get a PhD because the inclination is different. The pious activities will merit you to attain a particular status.
So to be a devotee is not a simple thing. Therefore, we have to be merciful to people. We should not be harsh on people. And people who are inclined in doing something wrong and going to beg for forgiveness, also we should be merciful to them. People who are taken to the path of atonement, we should also be compassionate on them. Because especially if one is not involved in devotional service, it is very difficult to be free from sinful desires. So here in this very text, Sukadev Goswami says, "My dear king, since acts meant to neutralize impious actions are also fruitive, they will not release one from the tendency to act furtively." In other words, like I mentioned, just to counteract sinful actions will not free us from sinful desire. The process of devotional service help us to come to the platform where we can resist temptations. The process of devotional service is meant to bring us to the level of Krishna Prema, but just like every medication, every therapy has side effects. Devotional service also has side effects. But the side effects are positive side effects. They are good ones. And one of them is that we come to a platform that I normally would call post-conventional consciousness. So, when we cultivate devotional service, we become purified and we come to a platform where we no longer succumb to the dictates of the mind and the senses. Therefore, the very problem of sinful desire, we live at arm's length with sinful desire. We live at a distance from sinful desire. This sinful desire, sinful activities is what is causing, according to Prabhupada, that is what is causing the wars and every other problem on this planet. Okay. Sinful desire, sinful activities is what is causing all the problems on this planet. And so if the people of the world become devotees, then they can live regulative life and the world can experience peace. Otherwise, we cannot just stop wars by making policies. So, any comments or questions?
Yeah. Maharaj, they are saying that Atma is like Satchit Ananda. Into Pap and Punya is Jada. How it cover the Chinmay Atma? How what? How it cover in Papa and Punya? How it cover Chinmay Atma? It doesn't mean that it's covered, but the Atma is within this body. The whole body is engaging the Atma, and the Atma is using this body for different activities. And so, when the body is engaged in pious activities, the responsibility is on the Atma. So that will determine the next phase of the next body that the Atma will get. But naturally, Atma is not even involved in the activities. But because he has accepted the physical, it's like, take for example, you have a house. You have a house and someone is found dead in your compound. The police comes and they will arrest you. It's not you didn't do it, but how the person died in a compound, you have to account for it. Atma is engaged in this body. Whatever the body is used. যেভাবে আপনার একটা ঘর আছে আর ঘরের মধ্যে কেউ মারা গেছে, পুলিশ আসবে আর আপনাকে অ্যারেস্ট করবে, কিন্তু আপনি তো সেই ব্যক্তিটাকে মারেননি, তো ঠিকভাবে মারা বলছেন। So Atma is not covered. It's just that it's inhabiting this body and is cognizant or conscious. But the point is that when the body is used for sinful activities, the Atma is responsible. If the body is used for devotional service, it liberates the Atma. এই শরীরের ভিতরে আত্মা আছে, আত্মা কিছু কাজ যেভাবে যখন আপনারা পাপ কাজে নিযুক্ত হন, আত্মা অ্যারেস্ট হয়ে যায়। আত্মা যেভাবে সে ব্যক্তিরা কিছু করেনি, কিন্তু আত্মাও রেসপন্সিবল হয় কি তুমিও করেছো। ঠিক আছে, বুঝতে পারছেন আমার ভাষাটা? তো এই শরীর যখন তার পাপ কার্য করে, আত্মা রেসপন্সিবল হয়ে যায়, কিন্তু আত্মা সেটা রেসপন্সিবল নয়। Yes, any other comments? Does it answer your question? All right, any other comments? We have more 5 minutes or 6 minutes. Can you explain that atonement again, please? Okay. Atonement means that we do something and we don't like it. We realize that it's bad. আমি কিছু করি কিন্তু আমি জানি সেটা খুব খারাপ জিনিস, কিন্তু বাধ্য হয়ে করি জিনিসটা। So we want to do something that will counteract the reaction. সেই যে প্রবৃত্তিকে কাউন্টারেক্ট করার জন্য আমার আর কিছু কার্য ভালো কার্য করি। So the problem is temporarily solved. You have counteracted the reaction. কিন্তু এটা টেম্পোরারি। আপনি যে কোনো কার্যের রিঅ্যাকশনটাকে কিছুক্ষণ রিলিজ করলেন, স্থগিত করলেন। It's like a dacoit who goes to steal. He has money, so he goes to hire a lawyer to bail him out. যেভাবে একটা ডাকাত আছে, তার কাছে খুব পয়সা আছে, আর সে যাবে কার কাছে, যে উকিলের কাছে যাবে, পয়সা নিয়ে আমাকে বাঁচাও। He's gotten money from what he has stolen already, but he goes out again to steal because the desire to steal is not uprooted. He just hired a lawyer to remove him from one problem. সে কি করে না, লয়ারকে হায়ার করে আমাকে এই জিনিসটাকে বের করতে হবে, কিন্তু তার যে প্রফিট আছে চুরি করার, সেটা কি জানি না।
The best thing is to do something that will remove the desire for stealing. Then you can stop all of these type of problems. So I have seen situations where someone comes to you and he says, Maharaj, I did like this, but I don't want to do it. It seems someone is forcing me to do it. Someone is not forcing you to do it. It is the same problem Arjuna was having. Arjuna asked Krishna that what is it that forces someone to act against their better judgments? So the root cause of why someone is engaged in sinful activity and the desire or the action of trying to become immune from the reactions, they are all given to us in the scriptures. So, if we understand that just by being in devotional service, we can conquer over lust. Lust is what I mentioned in the Gita, in response to Arjuna. He said, Kama esha, Krodha esha, Rajaguna Tamungava. Mahasana Mahapapna, Vidina Mihabaina. He said the root cause of all these sinful desires, sinful activities is lust. So we can transform this lust into love for Krishna. So through the 9 processes of devotional service. That's very simple. All right, the time is up. Sorry. we have to stop here. Srimad Bhagavatam ki jai. Prabhupada ki Jai Vashudev, Bhakkti Vashudev, Swami Maharaj. All right, next time, let's go.